όμως θα υποδεχτούμε την Ευτυχία Κωνσταντινίδου, η οποία, Ευτυχία, θέλω να μας μιλήσεις για έναν έφηβο ετών 82. Πώς γίνεται αυτό? Νομίζω δεν θα μπορούσες να το περιγράψεις καλύτερα. Ο Γερμανός σκηνοθέτης, λοιπόν, ο Φόλκερ Σλέντορφ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στο Evia Film Project, την πράσινη διοργάνωση που σας παρουσιάζαμε μέρες τώρα, για να παρουσιάσει την ταινία του, τον Δασοποιό, Forest Maker. Ο Σλέντορφ, λοιπόν, είναι, όπως είπες, ένας νέος ετών 83, έτσι, ο οποίος... Δεν τον πτωεί τίποτα. Δεν τον πτωεί τίποτα. Μάλιστα, τα γυρίσματα έγιναν πριν από 2 χρόνια, δηλαδή το 2020-2021. Επισκέφτηκε, λοιπόν, διάφορες περιοχές της Αφρικής για να παρακολουθήσει μια πολύ ιδιαίτερη μέθοδο που έχει να κάνει με το πώς μπορούν τα δέντρα, οι ρίζες που βρίσκονται κάτω από το έδαφος, να ενδυναμωθούν και να μπορούμε να έχουμε νέα δέντρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στο Όμικρον 3, ότι η Αφρική αντιμετωπίζει τεράστιο ζήτημα με τις ερημοποιημένες περιοχές. Οπότε ο Σλέντορφ ακολούθησε έναν Αυστραλό γεωπόνο, τον Τόνι Ρινάουντο, ο οποίος εφαρμόζει μια πάρα πολύ απλή μέθοδο. Τι κάνει δηλαδή? Τι κάνει δηλαδή? Διαχειρίζεται την υπάρχουσα φύση. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται έξοδα γι' αυτό, δεν χρειάζονται χρήματα γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει στους ίδιους τους αγρότες και οι αγρότες με τη σειρά τους μπορούν και το εφαρμόζουν. Και έτσι είναι μια μέθοδος απόλυτα βιώσιμη και συμβατή με τη ζωή στην Αφρική. Με τη ζωή στην Αφρική είναι όμως βιώσιμη και σε σχέση με το καιρό στην Αφρική, με το κλίμα που επικρατεί, Ευτυχία? Η αλήθεια είναι ότι επειδή τα γυρίσματα έγιναν σε μια περιοχή στη Σαχέλ, που είναι μια λωρίδα στέπας, να το πούμε έτσι, κάτι μεταξύ Σαχάρας και Σαβάνας, είναι πολύ δύσκολο. Εκεί η βλάστηση είναι πυκνή, είναι χαμηλή, οπότε έχει προσαρμοστεί στο κλίμα της Αφρικής και των ξηρών εδαφών. Οπότε είναι κάτι το οποίο με την απόλυτη διαχείριση και με τις κατάλληλες καλλιεργητικές μεθόδους, οι οποίες είναι πολύ απλές. Δηλαδή, φαντάσου ότι ακριβώς επειδή η βλάστηση είναι αρκετά χαμηλή, τι κάνουνε? Κόβουνε τους καρπούς γύρω από το δέντρο, τα φύλλα δηλαδή, τα κλαδιά τα οποία βγαίνουν από τα δέντρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν όθηση στο δέντρο και να ψηλώσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ψηλά δέντρα, τα οποία μπορούν να τα αξιοποιήσουν για τροφή, για σκιά, για καρπούς, για ξυλία. Είναι φυσικά, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή δημιουργούν μια οικονομία, θα λέγαμε, γύρω από το δάσος, που αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της ταινίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ταινία προβλήθηκε στην Εύβοια, η οποία Εύβοια όλοι γνωρίζουμε πέρσι τι έγινε, καταστροφικές πυρκαγιές, οι άνθρωποι ακόμα εκεί μετρούν τις πληγές τους. Και μάλιστα ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε πει ότι πέρσι, ενώ προετοίμαζε την ταινία, έβλεπε στην τηλεόρασή του αυτή την καταστροφή και δεν πίστευε ποτέ ότι θα πρόβαλε την ταινία σε αυτό το μέρος. Και μάλιστα είχαμε την τιμή να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί του, μια συζήτηση μαζί του και να μας κάνει και το δικό του σχόλιο για τη Βόρεια Εύβοια, για το αν αυτή η μέθοδος της φυσικής αναγέννησης που εφαρμόζεται στην Αφρική θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τη δούμε να εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των καμένων εκτάσεων στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι σου είπε σε αυτή τη συνέντευξη. Imagine. Trees could be growing on degraded land. Imagine. Desertification could be stopped. Hundreds of millions would not have to leave their homes. All that is needed is still there, right beneath our feet. It's called the Forest Maker. It's an Australian agronomist who, after planting for decades and for millions of dollars, lost trees in Africa, in the dry lands, and these trees never grew, and he was very frustrated. And then he discovered that underground there is a whole forest waiting to come back, meaning the roots of trees from 30, 40, 50 years ago are still alive underground. And the best is to get them to get the sprouts out, and then the machine downstairs, the engine, starts to work again and to send up the juice, and then all of a sudden, after 3 years, you have a plant like that, because the roots are there, and the most difficult is to grow roots. Well, it is fantastic. It seems to be, the idea to conquer the world. The reason this beautiful idea is not been applied larger, I mean, it's 23 countries now in Africa practicing that, but that's still very little compared to the millions of hectares of desertified land. The method is too cheap. Nobody is interested in it. You cannot earn money with it. The farmers can do it themselves, and that's why it's called farmer-managed natural regeneration. It's
embarrassingly simple. People are expecting some big scientific explanation and complex machinery and all this kind of thing. It's embarrassingly simple, but I'm not ashamed because it works. The documentary is mostly about the farmers, the small-scale farmers who have just 1 hectare of land, and that's 350 million live with their families like that and cannot live with it anymore, so they have to change methods. That's where it applies most, yeah. It may also apply to the forest of Evia. I don't know about that. So you followed Tόνι Ρινάουντο to Africa, you visited many countries. Yes. What did you document there? Well, I showed him interacting with the people. You cannot talk to trees. So the way he shows the people to do it, so it's really practicing solutions, and it's very hopeful. It's very encouraging. There is not only catastrophe in Africa. There's also hope. Well, according to him, with the right methods, Africa could feed itself. Just now with the Ukrainian wheat missing, Africa planting mill and cassava and other things and with other methods could feed itself and would not be dependent on Ukraine or Putin. People who suffered enough the last year because of the wildfires, what is your message to them? Well, they will see the wildfires in Africa, and they will see how the forests grow back, and you just have to let nature do its work. Well, I think they will recognize themselves in it, and they will see how even in faraway African villages, the farmers organize themselves in volunteer fire brigades, and they exercise once a month, how to extinguish fires before they even, or just when they start. So it's, I think there may be a connection between the audience in Evia and this movie.